sepatutnya kelas ni ada 47 lagi 11 orang. So saya dah bagi tahu minggunya ada kuis kan? Ya, ada. Soalan kuis tak direct soalan tidak direct memerlukan anda berfikir baru boleh dapat jawapan yang direct. Dah dapat jawapan memang direct lah, tapi nak dapatkan jawapan tu kena fikir dulu. You tak boleh searching the question inside the internet boleh jumpa, tak boleh. Tapi dah dapat jawapan dia, contoh jawapan dia A, baru boleh search apa tu A, baru boleh dapatkan list berkaitan dengan A tu. Alright, so today we continue our topic, topic 4 ni. Kita akan masuk topik 4 where you will be using the list. Okay, semua dah install list? Okay, lepas ni kita akan buat. Kita go to the theory first. Assalamualaikum Madam. Salam. Nak tanya kuis tu start bila? Waktu tutorial. Dewi? Tutorial? Bukan hari ni ke Madam? Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Hari ni maths class kan? Bukan tutorial kan? Oh, okay. So hari Rabu lah Madam You all satu lagi kelas hari Rabu Bukan. Hari Rabu lah. Okay. So saya tak akan buat dalam maths class. Okay. So the IDE, visual IDE, we will be using Alice. Wah, nampak kan slide ni? Kelas? Nampak. Nampak saya ke nampak slide? Dua-dua kan? Nampak dua-dua. Slide. Nampak dua-dua. Okay, so the lesson outcome of the topic, you must be able to explain, define, determine, identify. Okay, sekejap ada iklan yang orang-orang yang baru nak masuk ni. Of the objects, classes, do together versus do in order, and what are composite objects. So the visual IDE. First of all, a computer. What is a computer? Since topic 1 lagi kita dah duk bahas what is a computer. The device that follows instruction for manipulating and storing data. What is a computer program? Okay, or software is a set of instruction that a computer follows to perform tasks. So you as a programmer, when you want to begin the process of writing program, one of the first thing that you have to develop is the algorithm. Okay, one of the first thing. Dia kata bukan this is not the first thing, but one of the first thing. The early phases tu, early stages tu. Okay, one of the first thing that you have to develop is the algorithm. So what is an algorithm? It is a set of well-defined logical steps that must be taken in order to perform tasks. So there are generally 5 steps. This is in general, okay? You go along the course CSC116 ni, nanti you akan tengok ada yang general step, ada yang step yang memang lagi detail, in detail, okay? Tapi the general step ada 5. In the PDLC, what is PDLC? Programming Development Life Cycle. Okay, so the first one is, of course, you have to define or determine your problem. How? Okay, you must do the analysis of your problem. Problem statement, what is the problem? Why do you want to develop a new program? Or if there is no program, why do you want to develop the program? And then you design the
algorithm. Okay, here is what we are doing. Next is the implementation of your algorithm or the coding. You code using your programming language that you are using lah. Kalau you nak guna C++, Java, apa-apa lah. Okay, and then do the program testing and debugging. Test and debug again and again until you have the final program, okay, free of bugs and errors, okay. And then of course after you deliver your program, your software, you must do program maintenance and also the documentation on how to use the program. So in visual programming, the algorithm design can be done through a storyboard. What is a storyboard? It is the one that you create to portray the sequence of scenes, okay? It can be done either through visual storyboard or textual storyboard. Example, okay, dekat sini ada satu scenario. After traveling through space, a robot main craft has just made a landing on a moon. Okay, the robot is on the moon. It has set up a camera. So, earthbound scientists, kita yang dekat bawah ni ada scientist ni, in Houston can view this historic event. Okay, the camera view shows the robot, the lunar lander and some nearby rock formations. Suddenly, an alien peeks out from behind a rock, surprising the robot. Okay, tiba-tiba ada alien, terkejut robot tu. The robot looks around, so dia kena tengok ke alien tu. It spots the alien and walks over to take a closer look. The alien is frightened and hides behind the rocks. Okay, this is the scenario. So how do you explain this in a storyboard? Okay, if you are using visual storyboard, of course you have to sketch. Okay, dia dekat moon. Tapi moon tu kita bukan nampak moon tu, sorry. Dia dekat moon. Macam mana nak lukis moon? Moon biasa ada lompong-lompong kan, ada bulat tumpuk-tumpuk macam kawah tu kan. Tapi yang ni sebenarnya you all boleh guna gambar. So kalau you all pandai lukis lah. Lepas tu apa? Dia pergi mana tak dia, apa lagi nak lukis kat sini? Dia kata set up a camera. Sekejap sebelum dia set up kamera tu, dia ada nampak apa? Robot. So kenalah lukis robot tu. Mana robot tu? Robot tu dekat mana? Macam mana rupa robot tu? Robot tu rupa macam E.T. punya robot ke? Ataupun rupa macam tak kisahlah. Lagi apa? Ada Luna apa tadi? Luna lander ni rupa macam mana? Rock formation. Okay, lepas tu ada alien. So lukis. What happened to your character and then until the end. So write what is happening here. So benda ni satu-satu bukan semua benda nak lukis dalam satu benda ni, tak. Okay, first of all dia punya basic, apa benda yang berlaku. Lepas tu next and next according to the order of what happened. Okay, so this is the scene number 2, nampak tak? Scene number 2 ni, dekat sini dia punya satelit kot. Okay, so this is the robot, this is the rock formation, this is the alien. Nampak tak? Plus? Nampak. Mak. Nampak medan. Nampak medan nampak. Macam cakap buat rakaman sendiri je. Okay. Bukan apa tak best. Dia saya nak ada two way. On je lah awak punya mic tu. Okay. So the scene start from the start until the end.
So you sketch with your significant characters apa ada, description, you describe the situation and maybe there is an additional info, sound, text or anything lah. So jadi the description, this is kalau ada sound, oh rupanya ada text, siapa yang cakap selidi tu? Kita tengok. So a textual storyboard adalah list of what to do ataupun list to do lah, list to do in order. So example, okay, yang ni wajib ada do in order sebab semua benda mesti ada steps dia. Okay, the alien move up, alien says selidi tu. Robot's head turn around, robot turns to look at alien. Okay, so what is do together? Do together and of do together ni, okay, inside it there is a statement where the robot move toward the alien. So, how the robot move? Disebabkan robot tu ada kaki, so the robot legs walk. This is this happen at the same time. And then end of do tu kan. After that, alien move down. Sebab apa alien move down tadi? Sebab alien tu terkejut kan. So the implementation in visual programming is a process of translating your storyboard. You dah lukis storyboard tadi. Okay, you translate it into program code. We use at least 3. Okay, it is a 3D programming environment created by the Carnegie Mellon, named after Lewis Carroll. That is the creator of Alice Adventures in Wonderland. So this idea, the software helps teach object-oriented concepts in drag and drop environment. So some step in the storyboard can be written as a single instruction. Contohnya, the robot turns to face the alien. The robot turns, it face the alien. So dia boleh buat dalam satu single instruction. Other steps are composite. What are composite actions? Okay, it requires more than one instruction to be completed. Okay, to make the robot legs walk, each leg, rupanya dia ada 5 legs. Okay, must bend at a joint. Takkan dia gerak macam ni, gerah je kan. So, kena ada instruction, kita faham tapi komputer tak faham. So, you must deliver apa yang you faham tu kepada komputer dengan bagi tahu dia the legs must bend at a joint. Okay, this is the Alice that we are using. Okay, kalau you dah pernah buka, you akan nampak yang ni dekat sini adalah scene editor dia. Okay, ada nampak gambar dekat belakang ni kan, warna hijau ni kan. Ni yang you akan kena pilih gambar moon untuk scene yang tadi tu lah. Okay, this is the code editor, ruang ni code editor. This is the button that you can switch between setup scene dengan edit code. Okay, dia ada 2 mode, setup scene dengan edit code. This is the method, list of methods, and this is the controls. Okay, these are the built-in picture of the background that you can use. Okay, dia dah bagi dah ada grass, snow, sea floor ni. Macam-macam lagi lah dia dah bagi. Ni dah ada moon ni. So tak payahlah you lukis moon tu. Dalam tu dah ada kan. Tapi dalam sketching kita lukis lah. Dalam at least tak perlulah nak lukis. Je kita guna konsep drag and drop. Ataupun you can choose this one. My project kalau dah ada recent file or file system. You boleh pilih daripada situ. And then there are Alice gallery. So the gallery are given by class hierarchy, by team, by group, or you can search your gallery and you can insert shapes and text, or you can have your own classes. Okay, kalau dekat sini all classes ni dah ada contoh dia, biped classes, flyer classes, prop classes, quadruped classes, slider classes, swimmer classes, and transport classes. And then kalau team, okay, dia tema lah. So ada yang dah ada dari household, India, nose,
northwest, ocean, outer space, snow. Okay, kalau by group pula, dia dah grouping into animal, characters, household, plants, props, scenery and vehicles. Okay. So the concept in the visual IDE, apa IDE kelas? Kita dah sebut IDE, ingat lagi tak IDE tu apa? Kelas, semua tidur ke? Hilang lah. IDE apa? Integrated Development Environment. Integrated Development Environment. So yang kita guna, IDE yang kita guna adalah Alice. Alice lah yang kita guna tu Alice. Dan dia dikenali sebagai visual IDE sebab kita boleh nampak gambar-gambar yang kita drag and drop nanti. Kalau macam C++, you guna coding kan, kita tak panggil dia visual IDE sebab kita tak nampak benda-benda tu bergerak, kita code. Okay, yang ni kita ada sikit, bukan code lagi, ada sikit-sikit yang kita ubah tapi still visual, kita boleh nampak. Okay, good. So a major part of learning how to program is figuring out how to put together the pieces that compose a program. So analogy dia, you ada puzzle, you want to put together the pieces of your puzzle until you get a big picture. Okay. An instruction is a statement that executes, that is carried out by the computer at runtime. So bila instruction ni dibuat, dijalankan, dirun, it is at the runtime. So instruction may have arguments, okay, that has parameter and restriction. For example, to move, okay, the arguments we use in this example were direction, where do you want to move, and the distance, how long you want it to move. So comments are used to describe something, for documentation, for the ease of use for the developer to understand better the program. So statement for comment, we use /*, and then ended with */ or single line comment, we use //. Nampak kat sini, ni single line. But bila you nak buat banyak line you nak comment, so you just type /*, you comment lah macam-macam, and then you ended with */. Faham? Faham. Testing. Bila you dah buat sistem, you dah buat program, you dah buat apa-apa coding sekalipun, of course you must test. Okay, important step in creating a program is to run, to be sure it does what you expect it to do. So free of error, free of bug. Tu kadang-kadang bila you tengok ada bug ni susah nak jumpa, benda-benda yang dia dah test everything, maksudnya benda tak cukup lagi lah apa yang dia test, so ada lagi bug kan. So nanti kita kena tambah baik sebab tu ada version macam-macam. So it is recommended that you use incremental development process. So what is incremental development process? Means you type your code, you run. Okay, then you continue typing the code. You continue your program and run again. Run, type, run until you get a completed version of your program. Okay, that is what we call incremental development. This process, why? Because it allows you to find any problems and fix them as you go along. Apa bezanya kalau kita buat incremental development dengan kita buat je dulu the program and we test or we
run the program later. Ada tak keburukan ataupun kebaikan yang kita buat macam tu? Kelas? Guna masa yang lama? Ambil masa yang lama macam mana? Guna kalau sekaligus semua tu buat dulu baru test. Itu ambil banyak masa daripada guna incremental. Tak ambil banyak masa sebab the same thing, you kena code juga sampai habis. Contohnya awak buat program calculator. Calculator tu awak kena coding yang boleh tambah, boleh darab, boleh bagi, boleh tolak, boleh buat power ke apa ke. Awak kena coding juga sampai habis. Tapi bezanya awak buat tambah, awak run, lepas tu awak sama pula buat tolak, awak run, awak kali, awak run, berbanding awak buat semua dan awak run dekat ujung. Apa beza? Ada beza ke tak ada beza? Beza tu daripada kekurangan ke kelebihan? Salah satu tu. Kelebihan rasanya. Kelebihan rasanya sebab boleh Kelebihan. tahu mana Kelebihan. satu yang salah awal dari awal gitu. Kelebihan Dia pada dah Incremental ni kalau ada error senang nak cari. Senang nak cari pada error awal. Dia betul satu-satu. Betul satu. dia lah macam dah buat banyak, lepas tu nanti ada error, nanti kena check satu-satu yang banyak tu. Okay, good. Okay, so nampaknya ramailah yang faham kenapa kita kena buat. So make sure you are doing that masa you buat program you, okay? Dah buat sikit, run. Jangan tiru kawan buat semua kan, tiru kawan kita buat semua kan. Kita tiru je sampai Z tak pernah run kan. Sebab kita expect okay je. Bila you buat macam tu, you won't get full understanding of what you are doing. You takkan faham. Bila kita buat sikit run, kita akan jumpa salah dan kita akan faham. Kita learn daripada kita punya mistake. So jangan risau kalau kita ada buat silap. So object. Alright. Object. Kita ni dia konsep dia object oriented. Okay. So what is an object? It is a program bundle of variables and related methods. Object is defined by its properties and its methods. Bila ada objek ni kelas, dia ada dua ciri-ciri dia. Dia ada satu properties, satu lagi method. Yang ciri-ciri ni dekat properties. Okay. So, what will the real object share? Okay. It can share the state and the behavior. State ni adalah keadaan dia or the property in one or more variables. So a variable is an item of data named by an identifier. Yang ni kita buat dah kan. Kita dah banyak kali dah belajar, semua programming ada variables. The naming of the variable you must follow. And then the behavior is a method. Okay. Method is a function or subroutine that is associated with an object. Example, kita ada objek ni anjing, dogs. So, what is the states or the properties of this dog? Dog ni macam-macam. Nama dia beza, the colour, the breed, either it hungry or not. Okay, apa lagi? Kecil dia, besar dia, jari dia berapa. Okay, that are the properties, macam-macam lagi. Ciri-ciri dia, characteristics. And then the behavior. Apa yang dia boleh buat? Apa perangai dia? Okay, it barks, it can fetch, it can wag, it tails. Tail dia satu je Okay. So macam-macam lagi. So bezakan ciri-ciri dengan apa tadi saya cakap? Behavior tu apa? Kelakuan dia. Apa yang dia boleh buat. Name bukan dia boleh buat, tu orang yang bagi nama. Color pun dia tak boleh buat. Dah memang ciri-ciri dia, okay. So object ni, each item that appear in the list is an object. So kita ada, tengok ni kat sini. Kita ada snowman ni kan. Snowman 1, snowman 2 ni objek. Ni apa? Ni pulau ke, kubur ke apa ni?
Kita ada tanah, Pulau. ada pokok kelapa kan. Okay, they are objects. Even the snowman ni pun ada objek topi, ada carrot, ada mata, ada mulut, ada Ranting. ranting, ada snow lah. Okay. So in Alice, the object has property, sama juga macam, ya sebab dia object oriented kan. So object must have properties and method. Properties specify the characteristic, method are actions that the object is capable of performing. The method in Alice tree will be defined in procedure and function. Okay, method ni kita boleh define dalam sama ada in procedure ataupun function. Apa beza dia? Ada beza dia that we will discuss this later in topic 5. So the properties of your object, bila you masukkan je objek, satu objek contohnya tadi you masukkan pulau, tanah tadi kan? Okay, satu longgok tanah tu yang macam pulau tu lah. So the common properties that most object have, okay, are plane, opacity, vehicle, position and size. Nampak dekat sini? So ni 5 benda yang penting, properties yang penting, karakteristik penting untuk each object. Common properties Opacity determine whether you can see through an object or not. Nampak tak kerusi ni? Okay. Nampak. You tengok dia boleh see through sikit kan? Quite transparent, right? But not transparent terus, tak nampak terus dah. Okay, quite transparent. So the property of the opacity ni is set to some value between 0 and 100% or 0 until 1. So the lesser, maksudnya the more transparent it become. Okay, kalau 100%, 1, so it is solid. Tak ada nak transparent. So the pen determine the color. So what is the color of this? Red, and opacity is set to 50%, 0.5. Vehicle. Vehicle is the property that allow the object to be attached to or to ride another object. So the default keyword of the default vehicle of the object in the list is this, THIS ni. Okay, it refers to the list tree. The position, okay, we are using a 3D concept, 3D world. So we have x-axis, y-axis and z-axis. Kalau kita ada x dan y kan? At least kita ada 3D, so kita ada x, y and z. Similar to the size, it has height, width and depth. Okay, biasa kita ada height dengan width je. Tapi dia 3D, so kita kena ada dia punya depth value. Example, we have this bunny, the bunny 1 and bunny 2. Okay, first of all, name your bunny. Ni nama ni, variable yang you nak guna, bunny. Okay. Kalau dekat sini, you tengok yang this ni. So, this ni nampak tak? This bunny 1 ni, dia refer to this bunny. Okay. So how many object that do we have? Dekat sini kita ada ground. Nampak ni ground ni tadi apa? Apa nama ground ni? The camera, the bunny 1 and bunny 2, ada 4. So original position of the bunny dia ngadap macam ni. Bunny 1, bunny 2 ni dia ngadap ke depan. We can change the position using the positional button. Kalau you ada nampak, bila you tekan bunny ni, yang ni akan keluar tau. Okay, default rotation, move and resize ni. It is called handle style. So kalau you nak rotate, you tekan yang rotation ni, okay, it can slightly. You set the bunny 1 to rotate slightly left. Nampak tak? Benda lah warna hijau ke putih ni, biru dengan merah ni. So you try lah alih mana-mana. You tengok dia boleh rotate, dia boleh ke belakang, ke depan, menunggak. Okay? You try. Besarkan. Ha? Boleh besarkan. Boleh besarkan. Tapi dekat resize.
Okay, dan juga Right. boleh move. Okay, saya nak cerita pasal rotate ni. Rotate ni slightly left, kalau banding one ni slightly left, rotated slightly left, maksudnya dia yang pandang ke kiri ke atau kita nampak dia pandang kita ke kiri? Dia yang pandang ke kiri. So when you want to set your object, you put yourself into the object. You nak ke kiri, maksudnya dia yang ke kiri, bukan kiri you. Kiri you dengan kiri dia lain. Okay? So bila yang ni pandang ke kiri, yang ini pandang ke kanan, so they face forward. They face forward lah. So in the setup scene mode, you can view the property. Okay, dekat sini banding one kan. Property dia apa? The color of bunny is white, the opacity is 1. Maksudnya dia solid. Okay, vehicle to this, and then the position where you put your bunny and the size of your bunny. Kalau katakanlah you tak jumpa dah apa benda tadi, ni handle ni you tak jumpa, handle style ni you tak jumpa, madam saya punya bunny hilang. Okay, you pergi cari dekat sini, ni yang sini ni, pergi klik. Contohnya you kan punya bunny one ni hilang, so you klik bunny one ni, you pergi dekat dia punya property. Okay, bunny one ni dia hilang kan, cuba you tengok opacity dia berapa. Ataupun dia terlalu kecil. Kalau dia terlalu kecil, you pergi modify dia punya size ni. Hentam sajalah, asalkan you nampak baru you setting balik. Okay, dia takkan hilang kalau ada dalam list objek tu. You tak nampak sebab mungkin you tersorok dia ke, you buat dia kecil ke, manalah saya tahu kan. So in edit code, we can view the bunny's behavior. Okay, the procedures or function on the left pane. So dekat sini bunny ni boleh buat apa? Either it says or tag. Tag but think. Okay, apa text yang dia boleh cakap ataupun fikir. The position ni bunny ni move ke, move forward ke, move away ke, move to ke, place ke. Okay, ni yang you akan set. Next, bila ada object, of course kita ada class sebab object oriented programming language ni, dia concept of object and classes. So what is a class? It is a blueprint that defines the variable and the methods that is common to all object of a certain kind. Contohnya kelas kita adalah mamalia, betul tak? Kelas human. Betul. Ciri-ciri mamalia yang common, dia makan sayur, dia makan daging. Okay. Lagi? Dia berdarah panas. Berdarah panas. Berdarah panas, okay. Lagi? Berdarah panas. Tidak bertelur. Tidak bertelur. Kita duk ingat sains lah Ni darjah berapa je sains ni. Okay, so dia beranak kan? Ya. Kelas tu, dia define all the variable and the method yang semua orang dalam, semua objek dalam kelas dia ada. Human, ada juga benda yang tu juga, yang awak cakap tadi tu. Okay, dia makan apa benda, semua benda tu. Lepas tu, apa tadi? Beranak lah, apa sebagai tu, okay. Tapi ada juga yang dia tak share. Human, lagi apa yang definisi mamalia selain daripada human? Tak ingat tak? Selain daripada human, mamalia siapa lagi mamalia? Ikan mamalia? Gajah. Ikan paus. Kembos. Binatang. So ada human, ada animal. Okay. Tapi ciri-ciri yang tak sama, dia ada ciri-ciri tak sama juga. Kaki dia beza. Okay, tangan dia beza. Yang tu adalah ciri untuk that class of object later. Classes apalah you have another object yang satu je. Okay. So in the real world, you often have many objects of the same kind. For example, your car. Your car ni dalam satu kelas vehicle, betul tak? Dia adalah kenderaan. Ada juga motorcycle, ada juga apa lagi? Lorries.
Okay, macam-macam lagi lah in the vehicle class tu. So vehicle dekat atas, car dekat bawah ni. Ni adalah motorcycle adalah lori dan sebagainya. Using the object-oriented terminology, we say that your car object is an instance of the class of object known as vehicle. So car ni adalah instance kepada vehicle. So kalau dia dekat bawah, kita macam anggap dia macam anak lah kan. Tapi dia sebenarnya kita panggil instance of the class vehicle. Boleh faham? Okay. Boleh faham. So your vehicle has state and behavior in common. Tapi tak semestinya ada 4 wheels. 4 wheels ni untuk car je. Motorcycle tak ada 4 wheels. Okay, so apa yang dia punya common dia ada wheels. Sebab dia vehicle. Even lori, even benda yang jentera berat tu yang nak bergerak tu, they have wheels. Okay, berapa wheels dia tu different for each of the object lah. Behavior, it can accelerate, it can brake. Okay, so the common characteristic that is shared in the class vehicle. So however, each vehicle state is independent of, okay, dia boleh independent, tak bergantung, can be different from that other vehicle. Okay, dia tak bergantung kepada lori, tak bergantung pada kereta, kereta tak bergantung pada motor, dia boleh independent. So, blueprint of a house, tengok dekat sini. House, normalnya house ada apa? Ada living room, ada bedroom, ada apa lagi? Ada bathroom. Toilet. Ada toilet, Kitchen. ada kitchen. Apa lagi? Bedroom. Bedroom dah sebut, bedroom, living room, Garage. toilet, bathroom, kitchen. Tu je kan? The concept of ni. Dia punya common characteristic that is shared by all houses. Walaupun you tak nampak living room tu dibahagikan, tapi memang ada living room tu. Okay? So you think of your class as a blueprint that objects may be created from. So daripada kelas yang house ni, you boleh create bungalows, you boleh create semi-D, you boleh create terrace houses, you boleh create townhouse, apa lagi, you boleh create flat, apartment. Okay, semua have the same similar or common state and common behavior. So your objects, this is class. Your class serve a similar purpose as the blueprint for this house. So the blueprint itself, dia bukan satu rumah, okay, but rather a detailed description of a house. So dia adalah detail pasal sesuatu kelas tersebut. When we use the blueprint to build the actual house, we could say that we are building an instance of the house that is described by the blueprints. So kalau you ada semi-D adalah instance kepada this. Okay, the class house. You build townhouse adalah instance kepada class rumah tu. In programming terminology, objects are also called instances of a class. So daripada kelas, bila kita ambil, kita jadi objek. Tapi kalau daripada objek tu dia beranak lagi ke bawah, kita panggil dia kelas pula, yang bawah tu adalah objek. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Example in Alice. Class is a set of specification that describe particular type of object. Okay, kita dah tengok tadi, kita ada gallery. Okay, and the gallery is grouped with collection of classes that can be used to create object. It is an assortment of different object type. So macam mana dia nak kelaskan? Macam you all ada folder lah. You all tengah ambil subjek 116. Apa lagi ambil? 126. Apa lagi ambil semester ni? Okay, so you kelaskan you punya bahan, the materials tu. You masukkan dalam satu folder, betul?
So folder yang pertama sekali mungkin itu part 1. Lepas tu folder yang kedua dalam part 1 tu adalah topik CSC116. Dalam 116 tu ada apa? Ada notes, ada exercises, ada lab, ada sources. Okay. So konsep dia macam tu. Kita nak sort and kita group together various collection of object types. So yang ni ada animal, building, furniture, people and so forth. So at least the hierarchy I already told you this one. The classes, the flyer class. Nampak dalam flyer ni ada apa? Ada chicken, ada eagle. Kenapa dia konsep flyer? Sebab dia ada wings. Boleh fly ke tak boleh fly tu saya tak tahu. Chicken ada yang boleh fly, ada yang tak boleh fly. Okay. Tapi they have wings. Example of the biped class. Biped ni maksud dia apa kelas? Berkaki 2. Kaki tu. Tak. Dia tak? Kenapa dia gambar orang? Dia berkaki 2. Ya, dia dua kaki berjalan. dua. Guna 2 kaki. Ni black cat, tak ada rupa cat pun. Okay, dia berkaki 2. Bunny pun kaki 2, black cat ni kaki 2. Yang ni yang dia punya lah, dia setting, okay. So, the bunny is coming from the class bunny which is coming from the biped class. New in the programming is keyword to create an object. So object bunny 1 ni yang tadi kita buat bunny 1, bunny 2 tu they came from the bunny class. So do together versus do in order. Anyone? Apa beza dia berdua ni? Kelas? Apa beza dua ni? Do together. Do together tu buat berdua sama-sama. Kerja dalam satu masa. Good. Do in order. Do in order. Do Yang in mana order. wajib ada paling atas, paling awal? Do in order. Paling In awal order. mesti do in order. Tu in order. Okay. Baru dalam tu ada do Together. together. Saya nak tengok mana attendance. Semua dah ada dalam ni. Kenapa ada 49 orang dalam kelas saya ni? 49 tolak saya 2, 47. 47. Betul lah. Cukup. Okay. So usually instructions are executed one after another. So we call it do in order. Kalau nampak dekat sini, do in order. So your statement is here. This is the default setting. So example, bunny 1 dengan bunny 2 tadi kan dia orang menghadap ke screen kan, ke depan kan. Tadi yang masa contoh tadi kita hadapkan dia ke depan, hadap ke saya lah. So we assume one dengan bunny 2 ni they are both instances of the bunny class. So the bunny class ni dia ada prosedur yang common. Nama dia move. Okay, so setiap benda yang 2 kaki tu, binatang ke human, they can move. So it causes the object to move either left, right, up, down, or back and backward. So kat sini you set the bunny 1 to move forward, okay, and the bunny 2 to move forward also. So different position, kenapa? Sebab dia buat do in order. So they won't reach similar position at the same time. Okay, when this method execute, both the bunny 1 and bunny 2 will execute their move method one by one. So bunny 1 yang akan move dulu, baru bunny 2 sebab apa you buat do in order. Do together, the instructions are executed simultaneously at the same
time. So dalam do in order ni, you masukkan do together, baru you masukkan coding yang tadi tu, you setting yang tadi tu. You set bunny 1 to move forward dengan bunny 2 to move forward. Nampak tak? So they face each other at the same time, reaching the same position at the same time. Tapi ada syarat juga. So sekejap. Syarat dia ada timing. So you can specify different duration for the individual instruction inside a do together tadi. So kalau you set timing dia sama, dia akan samalah gerak dia. Okay. This means that some of the instruction will finish before others when the structure executes. If you want to make sure that all the action performed by a do together structure end at the same time, make sure it takes the same amount of time to execute. Kalau dia ambil 5 saat, yang tu pun ambil 5 saat juga. Alhamdulillah. So, kertas. Ambil satu kertas, satu pensel ke pen ke conteng. Saya nak you buat do in order. Okay, lepas tu dalam tu you tulis arahan to let the bunny 1 and bunny 2 move forward at the same time. Then the bunny 1 will greet hello and followed by bunny 2 will greet hi there. Ke mana madam? Dekat kertas. Tak, dia punya instruction tadi apa? Tu bawah tu, nampak tak? Let the bunny 1 and bunny 2 move forward tu, ada dalam tu. Okay, sorry. Dalam, Saya tak perasan. tak apa. Bentuk dari instruction tu. Awak ingat saya nyanyi Dah siap? Anyone want to volunteer baca the instruction? Madam, can I try? Okay, go. Alif. Firstly, do in order. Second step, do it together. Let bunny 1 move forward. Let bunny 2 move forward. And do it together.
Let bunny one hello. Let bunny Bunny let one, talk bunny hello. says hello lah. Talk Bukan hello. say, greet hello. Greet hello. Ah, Let bunny to greet hi there. End of do in order. okay. Good. Yang lain ada yang beza tak? Cuma kena check balik end of do together tu. Mana tadi? Tadi aku setting do together kan, end of do tu. Saya ada lagi contoh tadi, mana contoh dia? Ada tak? Ada ya? Saya tak ingat nama contoh dia, tak apa. Ada yang lain? Madam, soalan. Ya, Diana. Do together tu tak payah tambah masa ke? Maksudnya nak biar dia orang jalan serentak tu. Nanti you akan setting. Tu dia kata tadi ada timing. Tapi tu Okay. tak. Okay. So yang ni yang saya expect apa yang awak buat. Cuma Alif yang end of do together ni, dia tadi awak tulis apa, saya pun tak ingat awak baca apa tadi. Okay. End of do together. Kalau you are confused, dia say ke dia think ke, okay, you ikut je soalan. Soalan kata greet kan. So buat je soalan bunny one greet hello, bunny two greet hi there. Kat sini dia bunny one say hello, bunny one say hi there. Tapi overall konsep dia betul lah apa yang Alif bagi tadi. Okay, good. So dekat sini kita tengok dia punya coding. Dalam Alice ni dia akan jadi macam ni. Okay, do in order sama je. So Alice ni lebih kurang je dengan apa yang kita punya textual storyboard tu. Okay. Composite object. Apa maksud composite object kelas? Tadi kita ada macam-macam objek kita tak? Kita tak bunny. Ada tadi kita nampak snowman. Anyone? Apa maksud composite? Di bahan kimia ke composite ni? Bukan kan? Saya tak tahu apa yang awak fikir bila you all faham maksud composite. Okay. So we already know objects are commonly made of other objects. So in fact, Alice world is itself an object made up of all the objects contained within the world. So composite objects include class objects as instances variables of other classes. For example, snowman ni. Snowman ni saya dah cerita dah. Dia sebenarnya adalah composite object because it is a combination of 3 other objects. Okay, kalau bottom section dia hanya snow saja. Middle section ada combination of the apa ni kelas? Ranting. The ranting. Object. Okay, the head section combination of head, eyes. This one is a carrot kan? And Yes. mouth. Okay. So that is what we call composite object, the combination of objects. The snowman head section dengan the middle section. Okay. So let's begin our Alice. Semua orang boleh buka Alice program sekarang. Tak buka, sekejap saya nak buka another.
Mana? Let. Okay. Okay, contohnya kita tengok dekat sini. Semua orang dah buka belum? Sekejap madam. Dah. Saya baru download madam. Baru download? Ah. Kenapa saya dah suruh download daripada week first lagi? Dah. Silap kot. Tapi dah habis download dah. Ni contoh yang kita nak buat lah, contoh. Okay, kita ada satu program namanya The Wish. Oops. Siapa yang belum download tu tolonglah download. Hopefully semua orang dah download. Kenapa tak boleh? Sekejap saya punya ni tak boleh guna. Okay, dah boleh dah. Okay. Yang ni kita dah buat tadi. Kita dah buat. Okay. Kita dah tengok. So, the possible list of the object in our project will be the wish, baby dragon, quadrant, eagle, cave, mushroom and tree. So, let's say you buat satu program yang baru, kita nak you all masukkan wish ni. Okay, you boleh ambil wish ni daripada list of Biped class ni. Boleh tengok dekat sini nanti, cari dia dekat sini. Tak boleh pula. Saya tak boleh nak tanda. Kenapa dia tak boleh tanda saya tak tahu. Dia tak jalan. Okay, don't worry about that. So Biped class that contain the wish class. Make sure your object names is my wish ni. Okay, namakan dia my wish. Dah jarak dekat, the second word is start with uppercase letter. So nanti do together can be dengan in order ni can be nested in one inside the other. Boleh drag and drop. Default memang do in order. Memang normally default in order. Sebab apa? Semua benda mesti ada step dulu. Tak tahulah kalau semua benda jalan serentak. Kecuali orang tengah buat setting scene ni dengan setting scene sebelah sana. Mungkinlah jalan serentak kan. Okay, the composite object dekat sini kita tengok quadrant ni dia ada spoon. So, dia combine tu, kita panggil dia composite object. Sebab nampak tak spoon tu duduk dalam quadrant tu. So, let's start. Boleh dah set, go to your template, select swarm. Klik OK. Settle? You boleh on je you punya mic tu. Saya tak tahu korang jawab tak jawab. Faham? Kejap madam. Saya tengah download. Dah. Yang tengah download tu satu hal lah, yang lain Lambat loading. On the way. boleh. Okay, select swarm. Okay. Dah. Suara. Dia akan keluar yang ni kan? Yes. Yes, madam. Ya. You are right. Okay. So, dia punya swarm environment tu dekat sebelah kiri you, left pane atas tu. So save your project first, save it as the wish. Automatic.a3p. The wish. Save your project first.
Dah. Dah. So dekat scene view tu you ada nampak dia tak ada apa-apa kan? Kosong. So kita nak add objects. Click on the setup scene. Dah klik. So you ada nampak tak yang ni? Gallery ni. Ada. Nampak. Okay, so dia ada macam-macam macam yang saya dah cakap tadi tu. So ada juga sebelah kanan kan yang ni? Kan sebelah kanan kan? Okay. Ada handle dengan ada properties. Okay. So pergi pilih browse gallery by theme. Dah? Dah. Okay, go to fantasy. Dah? Okay, dah. Ada list kan? Okay, pilih wish. Cari scroll sampai jumpa wish. Okay. Dah jumpa. Dah jumpa, name the wish as my wish. Dah. Dah? Dah. Okay. Hold down your mouse and drag into the center. Letakkan dekat center you punya screen. You punya scene view tu. Dah center, klik OK. So apa-apa yang you select, dia akan ada ring dekat situ. Perasan tak? Betul. Next, kita pergi cari quadrant. Jumpa tak dalam fantasy tu juga ada quadrant. Jumpa. Masukkan quadrant tu. Namakan dia my quadrant. Lepas tu susun dia supaya dia ada dekat sebelah kanan wish, sebelah kiri you nampak. Okay, dah? Dah. So we want to save our camera position so we can move around without issue. Dekat right pane tu, pergi dekat bawah tu ada menu title camera markers, kosong kan? Yes. So click the camera marker. Dia macam tripod sebab kita kan 3D kan. So dia you boleh view your world tu. So click add camera marker. And then you tulis start. You click OK. Miss, camera marker ni kat mana? Sebelah kanan, right pane. Ada tak? Dekat bawah tu.
Ada ke? Ada. Dia bukan dekat wish, bukan dekat quadrant. Dia dekat overall tu. Sebelah kanan tu. Pin bawah, pin kanan, tengok bawah camera marker. Lepas tu add camera marker, tulis start. Okay. So, pergi balik dekat you punya view tadi. And then you tengok ada arrow, 3 arrow tu. Arrow 1, 2, 3 tu. Okay, apa kegunaan arrow tu kelas? Tadi ada yang dah sebut dah tadi. Untuk bergerak. Arrow. Okay, the first set will move your camera up, down, left and right. The second set, the middle one, move the camera forward and backwards and pans where it can turn left and right. The final set is to move the camera up and down. You boleh try tekan, you tengok apa jadi. Okay. Kamera, maksudnya you nampak benda tu dalam posisi, daripada posisi yang berbeza. Macam you all main game, ada 3D. Kan? Betul. Okay, if things go wrong, madam saya tersalah buat. Kalau tak lama baru je tersalah buat, gunalah button undo ataupun redo. Okay. Tap the top the arrow in the first group. Kalau you yang saya bulatkan tu, kalau you tap, dia akan move kamera up a bit. Kalau tap sikit lah. Kalau yang sebelah kanan atas tu, dia akan ke atas ke bawah. Rotate the camera down just a little bit. Oh, dia pandang ke bawah. Okay. Nah, dia macam ni kan? Dia berduduk. Kalau rasa tak nak, tekan balik yang bawah tu. Dia pandang ke atas balik. Okay, so kita nak switch between views ni. You tambah lagi satu camera marker on the right. Yang sebelah tadi tu. Tambah lagi satu camera marker. Namakan dia better start. Dah? Tadi ada start kan? Dinamakan satu lagi better start. So dah ada 2 markers. Kalau you select satu, cuba select start tu, you can see how to quickly switch view. So the first button, move the camera to the marker you have selected. They are color coded. Try switching back and forth between the views. The second button will move the selected marker to the camera's current view. Okay, kalau you nak tengok yang ni, you boleh tengok video nanti di masa lapang. So sekarang ni kalau you tengok pergi dekat starting camera view tu ada drop down menu kan. You can also switch to a few preset camera marker. Memang dah ada yang preset camera marker tu. Layout scene view, top, side and front. So kita nak masukkan satu magic spoon. Pergi cari magic spoon. Name the magic spoon as my magic spoon. Okay. Resize your magic spoon. You can set the width to 1 ataupun ikutlah nak besar mana pun. Setting lah magic spoon you all.
Dah? So we want to put your spoon inside the quadrant. So you can go to the positional button and you can go to the move. Okay, and there are 4. Default rotation, move and resize. Default will move the object around, turn them left and right. Rotate will turn the object across all planes. Move will shift object up and down, side to side. Resize will make the object bigger or smaller. So pilih rotation dulu. Sebab permulaan masa you insert the spoon is laying down kan. So you nak angkat dia punya handle. Jangan angkat dia punya sudu You ada sudu, you pergi angkat sudu. Mana sudu? You ada sudu, okay, you pergi angkat sudu macam ni pula. Tak nak. Kita nak angkat macam ni. Yang atas ni. Dah berlaku ni dalam kelas sebelum ni. Terbalik pula yang dia angkatnya. Okay, there are 3 rings that surround the spoon. Click the top one, drag it so that the spoon is tilted like it will be if it were in the quadrant. Angkatlah macam dia akan duduk dalam quadrant tu nanti. Dah. And then move. Tadi ada rotate, ada move kan, ada resize kan. Pergi dekat move, ada 3 arrow macam topi ni. Awak try left click ataupun drag, masukkan spoon tu ke dalam quadrant. You nak klik topi tu ke? Siapa dah berjaya buat? Madam tak boleh buat naik ke atas. Kenapa? Tak tahu. Madam start macam mana nak naikkan dia madam? Macam mana nak naikkan dia? Naikkan spoon ke? Saya rasa mungkin spoon awak tu start dekat ni. Awak tersalah pilih. Cuba awak tengok dia this spoon ke ataupun this wish ke? Dekat this my magic spoon tapi saya nak move naik atas tak boleh. Ni gerak kiri kanan je. Gerak kiri kanan je. Sekejap gerak kiri kanan je. Madam tadi size magic spoon tu berapa? 1 dia punya width. Tapi tak kisah pun, awak setting je lah. Madam dah. Kan? Boleh kan? Boleh. Kena tekan kat error ke. Arrow tu awak tekan dia salah. Kalau tak boleh tekan arrow, tarik lah. Tarik tolak. Okay. Then click the default, click the spoon, not the ring. Drag so it leans against the left side of the quadrant. Click the spoon bukan ring. Spoon tu, pergi ke default tu, so dia
duduk left side of the quadrant. Mata saya pun tak nampak dah. Pusing. Dah ke? Alhamdulillah. Dah boleh add baby dragon tak? Boleh. Pergi dekat gambar tu balik. Dalam fantasy tu. Aduh, cari dragon, baby dragon. Letak dekat depan tapi sebelah kiri wish. Namakan dia My Dragon Baby. Ambil lah gambar default pink tu. Pink ungu tu. Pink ungu. Pink biru tu. Okay. Ataupun colour yang you suka. Letakkan dekat situ. Aduh, semua dah. Dah ke? Okay. You want your dragon to be invisible to start. So your wish can cast a spell to make it appear. So in the properties pane, find the opacity, change it to 0.0. So your baby dragon will become invisible. Opacity dia. Tukar kepada 0.0. Dah? Done. And then last object that you want to create is the eagle. Masukkan eagle. Cari kat flyer boleh. Namakan my eagle. Eagle. Ada. Tak jumpa, cari dekat flyer. Kategori tadi, yang kelas tu. Okay. My eagle. Namakan dia my eagle. Okay, so you dah ada 5 item. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kita tengok. You boleh letak lain-lain juga. Tapi setakat ni kita dah letak 5 tu. So go to edit code. You nak tak mushroom ke, nak tak potion ke, up to you lah ya. Tapi kita buat yang kita kata kita buat sikit-sikit kan. So kita buat dulu yang edit code ni. So ingat lagi, see view, the editor, the method. So in the method panel, method tadi sebelah kiri kan. It shows what the object can do.
So procedure are method that make string move, turn, change color, etc. Functions are method that can do calculation. Code editor yang tengah-tengah tu adalah di mana kita buat kitanya program. We can write our code from the method panel to create multi-step custom procedures. Okay, kalau you tengok dekat tab tu ada methods that we can edit. So the eagle, we want to set the eagle to fly. Apa yang kita kena buat? So click on the eagle in your scene view. Tadi you masuk code editor Pergi masuk dekat scene view balik. Click on the eagle. Okay. Akan ada list of action or procedures that you can do with the eagle. Betul tak? Ada method macam-macam kan? Ada. Okay. Nampak yang sebelah kanan tu. Find the My Eagle special procedure. Fold wings, spread wings, straighten out joints. Oh, madam. Saya tertinggal bahagian yang tu, arahan tu. Macam mana nak buka arahan? Arahan? Yang mana? Ni, prosedur. Ni? Oh, control panel. Di method sebelah mana? Method dekat sebelah kiri tu. Okay, dia ada procedure, ada function. Betul tak? Ada prosedur, ada function. Dekat tab tu kan ada procedure, ada function kan? Ni procedure yang dalam gambar ni. Oh. Function tu yang boleh buat calculation. Oh. Okay. So dekat sini code. Ni kalau dalam code editor ni dia punya kat mana you nak buat method tu, nak write you punya method. You nak buat steps. Okay, so pergi balik dekat scene view, pergi dekat eagle, akan ada prosedur ni, yalah prosedur lah. Prosedur ni, you pergi tengok yang dekat bawah tu. This eagle fold wing, spread wing dengan straighten out joint. So apa yang you nak set? You set when the eagle is spread wing, it will move up. Then when it fold wings, it will move down. Repeat for 2 times. Spread wing. Dia boleh drag. Spread wing, dia kembangkan, dia akan naik. Dia fold, dia akan turun. Boleh. Do together, eagle spread wing.
do together tu ambil daripada bawah daripada yang ada tab bawah tu kan, do in order, count, while, for, if tu kan. Spread wing dia akan naik. So masukkan dalam do together, masa dia spread wing dia akan go up. Mana ni? You boleh try run setiap kali you buat you punya coding tu, try run. Sebab kita buat incremental development kan. So buat run. Kelas siapa yang eager dia dah fly ke atas? Berjaya tak? Berjaya. Okey, dah buat ke atas, masukkan do together lagi sekali. Flykan ke bawah pula tapi dengan fold wing. Okay, do together, masukkan lagi sekali do together ni. So, fold wing, mana fold wing? Masukkan fold wing. Masukkan, dia turun ke bawah kan. So, jarak dia tu you set lah yang jarak tu. Berapa dia punya position, apa dia punya ni. Move. Move. Down. Okay, try lah run. Dia gerak tak ke atas ke bawah. Dan dia suruh ulang 2 kali. Betul? Ni dia punya instruction. Kalau you set amount tu 1, so dia akan rendah je lah. Kalau you set amount tu lebih, dia akan lagi tinggi. Masih bersama dengan saya, follow this instruction. Mana? Masih. So you buat coding tu 2 kali. Saya punya ikut tegaran. Okay, buat dia terbang naik atas turun bawah 2 kali naik dan turun. Settle. Okay, so your exercise is for you to set your baby dragon turning his face to your eagle while the eagle is flying up. Then let your baby dragon turn his face back to the camera while the eagle is flying down. Boleh? Siapa nak share screen dengan saya? Saya stop presenting sekejap. Saya nak tengok dia punya ni. Dia punya eagle dan lain-lain. Nak try random? Sorry? Saya.
Okay, go. Share. Dua kali bergerak. 1, 2, okay. Good. Zain, awak punya tu nanti masukkan ke tepi sikit. Apa tu nama Saya bunyi apa? Sudu. Sudu. Sudu Okey. tu kan duduk tengah. Macam ada hantu pula pegang dia duduk tengah. Dia Oh, kena okey, bersandar dekat tepi periuk tu. Kuadron tu. Okay? Okey. Okay, next. Siapa lagi Kak Syah? Dah 9.40. I got another classes after this. Dah siap belum? Saya nak tengok eagle, nak tengok eagle. Eagle tu fly up and down. Saya. Okay, Anas. Sekejap Okay, waiting. Nampak tak? Nampak. Dia sebenarnya boleh besarkan yang bawah langkah tu. Alright. Thank you. Next. Jangan lupa letak baby dragon Nur Nadira ada tak dalam ni? Nur Nadira Muhammad Rafi. Ada. Sekejap. Mana Nur Nadira Muhammad Rafi? Nur Nadira. Nur Nadira. Kenapa nama awak dekat dalam U-Future tak tanda attendance? Oh, masuk pada mana? Oh. Saya masuk daripada U-Future je Oh, masuk pada U-Future tapi tak tanda attendance. Sebab saya buat macam ni sebab saya tak nak you all tak tanda attendance lah. Macam mana nak tanya? Saya kira tak hadir je. Walaupun you hadir. Penat tau musim-musim ODL ni kena buat kerja kerani. Bukanlah kerja kerani, maksudnya kerja pengkeranian. Bukanlah saya kata kerani yang kena buat ni, tak. Maksudnya the clerical works that we have to do. Check your attendance manually, cross check again and again. You datang tapi you tak tanda. Macam I lah datang kerja tapi I tak clock in, tak clock out. So macam mana the management want to determine whether I come to work or not? Okay, so Surah je yang tak ada. Dah tanda dah Nadira. Nama dah lah lebih kurang sama. Ainul Mardiah ada 2. Nur Nadira. Okay kelas, saya rasa tu je lah untuk hari ni.
Settingkan you apa tak nak share dengan saya? Settingkan supaya baby dragon tu pandang ke atas masa eagle tu naik dan pandang ke bawah masa eagle tu turun. Okay, next class saya nak tengok. Next class bukan minggu ni lah, next week. Sebab minggu ni our next class is a quiz. Alright. So that's all for today. So good luck, all the best. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Madam. Thank you, madam. Sama-sama. Thank you,